of the Greco-Roman program of spiritual and mental enslavement. They are the ones excavating sites. It is Egypt and Italy. Not you black folks. Simwe. One Korea Jamwe Simwe Musokano Bikwatako Engaru, Wachokate Ngabasimisa Batuga, Bebasoko, Oluvanyuma, Nebida Mikono Jabali, Ubaka Tebachabi, Kurida Tom Zezongabi, Rubafu Devanjinyo. They are using black people. Kachino Chechifoche Bibi Afayo, Echinyola, Subtropic Africa, North Africa, ne East Africa, ne trade, ne ntambula yabwe. Secret documents zisangidwa ezimu. Site basoka jikubako eriso mu 2015 waliwo yali asimawo illegally. Bagenda okwekenenya ekifunga kigazi 2019 ne bagamba katulete ba activists ba archaeologists abasime bebyasigalira because church has much influence in Egyptology. Nange Egyptology gwe nasomako it is the church that sponsored era church yaba Catholic nje bazanyo okunsomesa Egyptology nembeera nga nsobola nange okuvaayo nensomesa abantu bange. I learned in a decoy mission. They were teaching us to decipher kubanga mwe musobola okuciphering ebiwandiiko ebyo bifaanana abaddugavu mwe musobola okubisoma ne mu deciphering nga musomye ku Medunature. Kati bo ne bewandiikamu nga bafulumiza theses. Kati fa basoma n'ekigendero ekya Pan-African kuba kose eyo bazadde bange tebalina ssente zigiwesasula. The church taught us with the scholarship with an intention to be good people of the church, but we are good people of the African people. So church, I have no harm. I'm teaching what I studied. So that's why church is not influencing Egyptology. The Italian Egyptologists, mkulu mgwe baita Piacentini, akulembera the church department yesime yabyafayo ebikwasaganya in the sacred places. The department yekwasaganya insime byafayo mu bifo ebidiki sacred. And all sacred places in Africa. They are not digging anywhere in America, Bambu, you are sacred. Or Israel, they are digging in Africa. Sacred department. This is the sacred land. In front, Mumasoga Department of Public Affairs and what? Foreign Relations and Accountability. That building in Italy still by now where Obriskiza Feza Kemet. Every building, the Italy department yonna waliwo statue y'Abafirika there. So department eyo yasoseewo era be babirina ne balyoka batunulira tombs asajja basima olusozi lulamba nga bateekako ebiggwa mu level ez'enjawulo olusozi lwonna. Olusozi lwonna Abbott yagambye atya the whole mountain, the whole hill, not mountain. Tobanga bano bebagamba he received the mountain Sinai. Nga oba osoma geography mu ggwanga lya Egypt, there is no mountain called Sinai in their geography. Okay. So kacha wali ekigwa kya the mausoleum of Aga Khan. Aga Khan owokusatu gwe bayita Sultan Muhammad Shah yapala 1957. Ne bazika awo wenyini naye bamuziika sebo ku kifo ekyo ekiriko Abafirika abedda bwe baziikibwa babali sacred. So the mausoleum ya Aga Khan the third Sultan Muhammad Shah yali imamu wana mu 8 ow'Abanaziri Ismaili branch y'Obushiya y'Obuyisilamu ye founder era permanent president eyaliwa Indian Muslim League. Ngo basika ne baleeta evvu lya Gandhi ne baliteeka ku mugagwafu gwakira mu Uganda ne statue ya Gandhi mbobulamu butandikira wano mu Uganda. The Indians know that tubula baba omuyindi omuleete Uganda wano bango gambye omuganda ndo mutwala Bungereza bango gambye mulokole enchenyonyi ya America esituka nawe kuli
asula teyebase. So they know the Indians where it comes from. So Sultan yo yafa 1957 bamuziika awo naye mukyala we bamitanga Bagam Hobeiba Aga Khan, fourth and last wife eyasembayo we. Bali baka emyaka 13 then and they divorced. So kati awe wali architect Musufu Kamala Kanaga Khan we bali bamuziika obaawo ku lusozi naye bali tebakivumbulanga nti ki olusozi Abafirika baali balusima mudda ebyasigalira ng'oludabe ejjinja lyebise n'okwebika oliye ne bamuziika waggulu naye nga bwansi. The Africans had something built there. Munda basanzeeyo amataala ga oil lamps eziri ancient. And these Europeans kale oil lamps ezo mbatekangamu amataala ago batekangamu oil akaloosa ne bateekamu wax omulungi ennyo Kamala okuteekawo ekitangaala nga tebanaleeta electric lights zibayita de argand, baziyita de argand lamps oil lamps ezayizibwa mu 1780 Ameimi Agandi. Replacing ate ezo zamwe eza kerosene ezo za 1805 naye nga kuva da Africa bo balina oil lamps, and they told us who discovered oil. Azungu bano batulimbye nnyo. Mutwatusoma babasomesa mu St. Lawrence, they taught you about wheat. Batusomesa ku Canada, wheat growing in Canada. Abaana bonna bakula bamanyi Canada yensi esinga okubaamu wheat. Special military operation wetandise okuwulira engano mu nsi ebuze nti why? Because Russia is top exporter ne producer w'engano mu nsi yonna. Eniyo kisyllabus kyamwe niyo bogus syllabus. Mwatusomesa Canadian wheat and Canadian prairies. What a lie. Mwana musiriwazza nnyo ensi, but now it's time ya kumanya about yani bogamba basiriwazza ensi, the system that holds those abatagala kukyusa kutegeera. Ngaba abazadde abakuba abaana abampuliriza. Akuba abaana atulize mwana omusajja oyo abasiriwaza. Bw'atabasiriwaza abaana bagambe bajjajja baabwe basatu in a row n'emirimu gyabwe gye baali bakola in a row. Jjajja wange gundi yali akola kino ne kino kyampulanga omugagga. Otubulire entezi zaalagawa bw'aba yali mugagga. You mismanaged. Tegeeza your father akuzaala was among the failure of your grandfather. Now, when you inheriting the discipline of your father, you are also on your failure. And I don't want to be part of your failure. The family is failing. We are in Gaga. Why should I inherit your mindset? Let me first resurface in the Africa. You just do that. Grandmaster, don't distort our families to vehicle. So, etales enkadde bazita de Hakwet lamps. Hakwet, H-E-Q-E-T, oba Hacket, H-E-K-E-T. So, bazikolanga munga H-flog, H-kere, because H-kere chalinga chi representing fertility in ancient Africa. Mu Africa ya kemet. So lamp bazikolanga in the design H-kere. Ngano wechasamira mu kamwa kakyo olulimi lwakyo yewava ekitangala. So there olusi nga bagikola to identify the goddess amanyikidwa nga Hotha, ancient symbol of fertility related ku kye bayita the annual flooding ey'omuga ogwakira. So Haket, the goddess Haket, the female counterpart we eyandibadde omusajja amanyikidwa nga the Kunam, KHNUM, that is Medu Nature. Tuliddayo mu kwogera ennimi enkadde z'abajjajja Africa ze baayogeranga. Otunatukola design tujja kuddamu ezo design zennyini eza Africa ze baakolanga obubonero bwaffe
lwaki babubba ne batandika okugamba bwa Illuminati bo ne bakubengo ngatto ne bafulumya byonna in our designs nga tutunudde. No way. So that it's called the African red sleep. Jisomeko African red sleep. African red R-E-D then sleep S-L-I-P. Ge mataala gakolebwa nga Abafirika kuva dda. So when the church came, the Christians stole the kind of that amatalago. Then buli yali anga afulumya that kind of amatala ne bamwefuga wansi wa Rome Empire. And Rome nebeera nga yeyina kati authority okutunda amatalago. Netandika ogamba amatala gali divine nga bagazimba gava in North Africa, the African red sleep. I told you. Kali akube esimu ogenda kutugamba kisaawa zino. So that ne bagakopa ne bagatwala mu North Italy, in Germany, mu Germany bagayita the Firmalampen. The Firmalampen, F-I-R-M-A-L-A-M-P-E-N. They distributed them. Mu North Italy ne bateekayo amakolero mangi nnyo. Awo tuba mu bifo ebimanyikiddwa nga de Aosta Valley mu North Italy. Tuba mu bifo ebimanyikiddwa nga Liguria. Tuba mu bifo ebimanyikiddwa nga Lombardy. Tuba mu bifo ebimanyikiddwa nga Piedmont. Those are the 4 northern western regions biranga eyo munda. So mu Maserengeta Southern Gaul awo tuba mu bitundu ebya President de France, Belgium, Luxembourg, Switzerland, Netherlands, German and Northern Italy. Tuba ku square kilometers emitwalo 4 mu 9. Emitwalo 4 mu 9 mu 14. Nga tugase France, Belgium, Luxembourg, Switzerland, Netherlands, Germany and North Italy. Europe is too little to be called even a continent. That is South Gaul, Weyenkana, Egata, France, Belgium, Luxembourg, Switzerland, Netherlands, Germany and Northern Italy. Obobo nawo bugata bukola square miles. Emitwalo 19 mu 10, the square kilometers 14. Obe emitwalo 4. Emitwalo 4 mu 9 mu 14. Uganda 2 obunene. Uganda 2 obunene zigata North Italy, Germany, Netherlands, Switzerland, Luxembourg, Belgium. Mama. They are even small on the map. So ezo zonna was exporting ganga amatalago yonna gatukangayo. Roman Empire ngetute gona gava mu Africa and church took over. Church ngewandika Bible in the doctrine of the New Testament ne baziwandika the Eastern Orthodox Church, the Roman Catholic Church, the Eastern Catholic Church. Oil lamps, the Vatan Kozi Rwanda. There was even a war. In fact, Vazitanga the Kandili. Our good Vazita the Kandili. The Church Solovanic, go by Tanga the Slavic liturgy, the Eastern Church, Belarus, Bulgaria, North Macedonia, Poland, Ukraine, Russia, Serbia, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, and even Croatia and Montenegro. Kamapo inobango kamanyi mutwe mokwanuna because you're a good student of a good teacher. So bazitanga lampada ku hole table ku altar era bazikozesa to illuminate the icons. Zibaita iconostaticia. Iconostaticia byebyo bifaananyi n'ebisiige bye bateeka the pictures of dead people bye basiika wali kubisenge ne mu bitunulira that are scaring you, and they call them religious paintings. Ezaba abasaba abalina ebiwawaatiro abagira ebiki abakute prayer beads abali mu casting spells abasamira. Those are called the iconostaticia. They were formulated in the Byzantine Templon system.
So kati ezo zibayita the sanctuary lamps, the icon corners, bazibayita the icon corner, the sacred corner, the red corner. Akakabonero ako akasonda ako mu Bukristo, that space gye baseparating makagaba the Greek Catholics, Eastern Orthodox, Eastern Rosarians ne Roman Catholic Christians akafa ako kawulamo mu nju yo mosabira ne ba road novas, the road novas, those are called analogous concepts. Ngugambye oba bulira nkususeeko situko simule mpale yotule oba veko kuba kati osigaze omwaka gwo gumu kati olina okusoma material musufu okamala. So the sanctuary lamp, the bishop babeera nayo nga consecratinga church waba consecratinga spiritual respect and devotion, reverence. Tochakabane tukolechi. So ezo zonna bazikompeyo. And matter of the fact, oil lamps ezo bazingiza mu Bible ne bazisecurating and bazifula ntuufu ezandibadde nga ziba mu Africa representing akatonda omukyalo mu Africa, so ne baziwandika mu kye bayita parable of the 10 virgins. Have you ever heard such books? Deromwe nememeli balungi. Parable of the 10 virgins, olusi bagita parable of the wise and the foolish virgins, olusi bagita the parable of the 10 bridesmen. Mujimani, we are reading in the book of Matthew, chapter 25, verse 1 to 13. 10 virgins are waiting for a bridegroom, 5 have brought enough oil for their lamps, and they wait for them. Mujimani, that's the parable of the 10 virgins in church. So the parable of the wise and the foolish virgins. You are Christian, but you are not Christian. You don't know the ideology behind it is. You are just a light concept. Go and read what's called the Jewish tricorder oil lamp. Copied from Africa still. Abasoma Hinduism mubabuze gye bayita the Nila. Vilaku. What is the Nila? Vilaku. You hear Nila from Nile. The Nila Vilaku. Bronze lamp gye bakozesa kusabisa even them. Anyway, that's not what brought me, but I'm just here to prove to you okutegeeza nti bingi nnyo ebyasigalirwa. So ezo lamps zalekebwayo abamoninganga abakungubazi era nga ze zaali mu kyombo okuilluminatinga. Man, mu Scholars Edition twasoma lwaki ba president ba America twakisoma kye bayita procession batambula on Pennsylvania Avenue n'ebigere ne tubalaba ne tulaba lwaki mu Bungereza bakola procession ne batambula that oluguudo olwo olwa kilometers tugenda okwekenenya man balikupa from the avenue of the Sphinx mu Kemet. Abalutambulirako is to show divine power on the planet. The Americans stole. Ne Bungereza also stole. It was a large empire. Bungereza ne spreading oluzungu. Today egenda paka East Hemisphere and the Western Hemisphere. They are using your symbols to project power on planet Earth. About tuveeko tujja kujaminga. So balaze ebintu bino byakozesebwa emyaka 9000 years okuva myaka gya 5 kati nga mu biseera ebyo kuva 525 bye biseera aba Greek we balumba ba Alexander the Greek and the barbarian general we bayita Ptolemy Soter yagala okwefuula Faro asooka era yatandikawo ba Faro abasooka abeeru. Soter asooka Ptolemy Soter general from Macedonia era nga Ptolemy bamita Ptolemy the Savior era ekigambo soteriology kitegeeza study of the Savior era kwe kusoma obulokole and salvation. So mwe bamukopa Ptolemy Eucharistus era ku coronation ye yali yakulya nyama mbisi and then they stole what is called Eucharistia and all that stuff over there. These Macedonians mu biseera byabwe bye balumba. That guy died mu mwaka gwa 200. It was 282 BCE. Okutandika kye bayita the Ptolemaic Kingdom oba the Ptolemaic Empire
eyaba farao abagala okweyita abeeru General Soteya yagitandika mwaka gwa 305 BCE. Nalyoka agendako with his progeny. Progeny is called the Lagid dynasty. Yebaita progeny, it's called the Lagid dynasty. Abasoma African ancient classics. Nile civilization, the Lagid dynasty. Those are the Greeks. The Macedonian Greeks ngabagala okwefuna the royal houses mu ancient Africa. Era abasajja abo bafugira emyaka 275. Kwe kumufuula kye bayitanga Basilius. Basilius kitegeeza to define title ey'omuntu ataddewo nga emperor oba kabaka. Naye fuula Pharaoh of the Ptolemaic kingdom paka we yafa. All books zonna ne batandika okwewandiikamu Abagreek. Buli kitabo ky'Omufirika ne bakyusa amannya. Ptolemaic mutabani bamuyitanga Asio of Macedonia. Ne Lagas bamuyitanga Elodia ye taata wa Ptolemaic. Naye nga bagamba ayika yali mwana mwende either nga wa Lagas Elodias oba gwe bayitanga Philip II of Macedonia. Kabaka wa Macedonia from 359 paka we yafa mu 336 BCE. Yatandika gye bayita the Agrian dynasty. Mabegao. So that's how they conquer. They bayita the great, they must have come in Africa. And the story of the books in the library of Alexandria. Gye bateeka the Serapeum mwe basinzanga Soteya. So in the Serapeum, Soteya Ptolemaic Eucharistus, they will steal him. Ne batandika omufuula ki? Ne mutandika omusinza Ptolemaic, and then they created the image of Jesus Christ nga yeetisse ekimuli ku mutwe, that mold, engule ey'amaggwa. And it made something very different, and in Africa very different. So Ptolemaic yalwana ne gwe bayitanga Seleucus asooka. Seleucus Nikita. Successor yadda mu bigere bya Alexander. N'atandika gye bayita the Seleucid Empire. Naye n'atandikayo dynasty ya Seleucid dynasty. Conquer and power. Kye baagala. Mumanyi ze bayita the Akatama. Oba Akatama. Orders ze yawaayo. Ezaali enkambo anyway. Ezo temujja zitegeera. Paka ntumazo zimbe somera naffe bajjo bisoma mu ebimu temwetaaga kali mwetaaga tuyamba mu nkulakulana. So ebyo byafaayo bisangiddwa eyo mummies ekyewunyisa ekisinga okutiisa abaana emirambo gy'emyaka 2 13 egy'abavubuka bamaama taata n'abaana nga battiddwa wamu nga family erabika baagi obutwa like biological warfare yavadda ne bagitanga. Abazungu batandise okuwamba North Africa family ez'abadifyinga ng'ezaagana ng'ezaali ez'abalangira ezaali ng'ez'abakulembera guild ez'enjawulo ba high priests n'abalala ezaagaananga okubegatako abeeru baazittanga naye baaziikibwa mu bifo ebyo ebitukuvu ebyo ebyenjawulo ku lusozi olwo. Kati bali mu kubakolako ezimanyikiddwa nga analyses ku ddwaliro erya Aswan, X-ray ne kye tuyita CT scans, computed tomography, CT, computed tomography scans. Babasomako DNA analysis okwongera okwekenneenya. Naye ng'ebiwandiiko bye baaziikibwa nabyo bya njawulo. Kati sofa bakamapinga tombs 300 mu necropolis. Necro kitegeeza okufa, police gye baziika. The ekifo ekyo, the position. The necropolis ekifo ekyo kiri mu square foot 215 zo ziba square meters 200. Kyokka nga wakyaliwo ewalala Africa nga baziika mu lusozi mu order nga kiraga engeri gye baziikamu aba levels awaggulu high class babazikanga ku nsozi waggulu, then middle class nebeera ku low strata ey'ensozi wansi kuba mu Africa tewaliyo low class, walingayo middle class, Mukemeti ne upper class.
look last yalingayo abakolanga n'abandi badde nga batwalibwa nga abaddu abo basasulwanga ate era ng'asobola n'okufuuka faro oba ng'asobola okukula n'afuuka genero mu magye kubanga there was no slavery in Africa. But traders batambula freely, they are not molested. That is destruction of black civilization. Even tuba tugenze ne mukimanyikidwa nga General History of Africa, UNESCO volume 1 and volume 2. Genda komawo n'obutale bw'ebyensimbi obwensi, genda komawo n'obunkenke bw'entalo obwensi. Ndoza katube nga tujjawo obubaka bw'abakulu bano